Yes, good evening my dear students. இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடாக என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டேலியில் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ டேலியில் வந்து ஜிஎஸ்டி வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? மொதல் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா F11 அப்படிங்கிறதுல போய் ப்ரெஸ் பண்ணணும். F11 ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி வேணும் அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும். எஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இங்கே வந்து நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல என்ன சார் ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் தான் டேலி வந்து நம்பர் எடுத்திருப்பாங்க, பட் வந்து நம்பரை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களால வேணால் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வேணால் இல்லாமல் இருக்கலாம், கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்லாம் அவங்க பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேஷனில் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அஸ் இன்ஆக்டிவ். அதர்வைஸ் இன் ஜென்ரல் டிஃபால்ட்டாக எப்போதுமே ஆக்டிவில் தான் இருக்கும். அடுத்தது ஸ்டேட்டு வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு, கர்நாடகானா கர்நாடகா. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வகையான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப் இருக்குது. ஒன்று ரெகுலர், இன்னொன்று காம்போசிட்டு, இன்னொன்று ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் ரெகுலர். இந்த 3க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெகுலர் அப்படின்னா உனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நீ வந்து டேக்ஸ் கொடுத்து வாங்கிப்ப, சேல்ஸ் பண்ணும்போது கஸ்டமர்கிட்ட டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன். அந்த கலெக்ட் பண்ண டேக்ஸில் இன்புட்டை கழிச்சுட்டு பேலன்ஸை மாத்திரம் கட்டினா போதும். இது ரெகுலர். இப்போ காம்போசிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. காம்போசிட் அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் எ மேனுஃபேக்சரர் ஆர் ட்ரேடர், உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் எவர் பர்ச்சேஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க, அது கூட டேக்ஸ் கொடுத்து வாங்கிட்டு வருவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 பிஸ்கட் பாக்கெட் 10 ரூபா கொடுத்து வாங்குற அப்படின்னா 1000 ரூபா, அதுக்கு 5% ஜிஎஸ்டி 50 ரூபா. அப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து ரெகுலர் டீலராக இருந்தால் இன்புட்டில் அசட்டில் வரணும். சப்போஸ் அது காம்போசிட் டீலராக இருந்தால் இந்த 50 ரூபாயை பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா உனக்கு இன்புட்டு கிளைம் பண்ண முடியாது, ரைட்டா? இன் த மீன் டைம் அவுட்புட்டு ரெகுலர் டீலராக இருந்தால் சேல் பண்ணும்போது ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவான். பட் வந்து இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போசிட் டீலர் அப்படின்னா ஹீ வில் நாட் கலெக்ட் எனி டேக்ஸ். அப்போ 2000 ரூபாய் டேக்ஸு போடக்கூடாது. அவங்க வந்து பில் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னு ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் பில் ஆஃப் சப்ளை அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டேர்ன் ஓவரோ அந்த டேர்ன் ஓவருக்கு 1%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2000 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த 1000 ரூபா பொருள் அப்படின்னா அந்த 2000 ரூபாய்க்கு 1% பார்த்திங்கன்னா 20 ரூபா, கவர்மெண்ட்டுக்கு 20 ரூபா டேக்ஸ் கட்டிட்டு போயிடணும். அதோட முடிஞ்சு போச்சு, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய லைபிலிட்டி செட்டில். இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் டீலர் தான், பட் தே ஆர் லொக்கேட்டட் இன் த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். லைக் மெட்ராஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாம்பரம் மெப்ஸு, அல்லது பூந்தமல்லி தாண்டி இருங்காட்டுக்கோட்டை அங்கே, அல்லது கிண்டியில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் கிடையாது. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம். அதாவது அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண முடியும், தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே விற்க முடியாது. அதுதான் வந்து சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அப்படிங்கிறது, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று மெப்ஸில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இருங்காட்டுக்கோட்டை பக்கம் ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் தயாராகிற ப்ராடக்ட்லாம் வந்து நீ எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் தே ஆர் பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் லோக்கல் பர்ச்சேஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இப்போ மெப்ஸில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி, அவங்க பாரிஸில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தே வில் நாட் பே டேக்ஸ் அட் ஆல். ஏன்னா அவங்க சேல்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எந்த டேக்ஸும் கிடையாது, அதனால் அவங்க டேக்ஸே கட்ட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதை நோட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அந்த ரெகுலர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு பிரிவு கொடுத்து அது நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இன் ஜென்ரல் ரெகுலர். அடுத்தது அசசிஸ் ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி அப்படின்னா இவங்களுக்கு வேறு எங்கேயாவது பிரான்ச் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்லது வேறு பிரான்ச்சோட அசசி அப்படின்னு எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா எஸ் கொடுக்கணும், டன் லோ தான். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனியோடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் தரணும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா GSTR 1. இன் ஜென்ரல் GSTR 1 அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் யுவர் சேல்ஸு, உன்னுடைய கிரெடிட் நோட்டு, அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ரிசீவ்டில் சீரியல் நம்பர் வைஸு, these information to be declared in the GSTR 1. Normally the regular dealer shall declare this information in GSTR 1 on monthly basis, but some small dealer they will file on the quarterly basis. So GSTR 1 is nothing but it is a sales return.
it is to be filed by the every GST registered dealer. The GST R1 can be filed either month wise or quarter wise. சப்போஸ் நீங்கள் குவார்ட்டர் வைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஃப் நோட் பண்ணீங்க, ஐஎஃப்எஃப் இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிக்ளேர் எனி B2B ட்ரேட் இருக்குது அப்படின்னா அப் டு 50 lakhs வரைக்கும் யூ கேன் டிக்ளேர் இந்த ஐஎஃப்எஃப் மோடில் பண்ணிக்கலாம், ஈவன் தோ யூ ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இஃப் யூ கிவ் த ஜிஎஸ்டி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் யூ எனபிள் த இவிசி, அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஏபிஐ ஆப்ஷன் சைட்டில் போய்ட்டு எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைரக்ட்லி யூ கேன் அப்லோட் யுவர் டேட்டா டு டேலி ஃப்ரம் டேலி டு சைட்டு. இடையில வந்து நீ ஜேசன் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி இங்கேருந்து அப்லோட் பண்ணுறது, வேலிடேட் பண்ணுறது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இல்லை. என்ன டேலியில் இருக்கோ அப்படியே அங்கே சைட்டில் இருக்கும், என்ன சைட்டில் இருக்கோ அங்கே தான் டேலியில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் உனக்கு இன்டர்லிங்க் கனெக்டட், அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வாய்ஸிங் அப்ளிகபிள். சப்போஸ் உன்னுடைய கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா உன்னுடைய கம்பெனியோடைய டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸீடு 5 crore இன் ஜென்ரல் டேக்ஸ் ஆடிட் கேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. டேக்ஸ் ஆடிட் கேஸ்னால் கிரேட்டர் தென் 2 crore. பட் உன்னுடைய லாஸ்ட் இயர் டேர்ன் ஓவரில் 5 crore மேலே போச்சு அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? இன்வாய்ஸ்ன்னு ஒன்று ஸ்பெஷல் இன்வாய்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீ வந்து நார்மலாக எப்படி டேலியில் என்ட்ரி போடுவியோ அந்த மாதிரி நார்மலாக என்ட்ரி போடணும். என்ட்ரி பண்ணிட்டு ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இன்வாய்ஸை நீ வந்து அங்கே அப்லோட் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஒரு 5000 நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த 5000 நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னுடைய டேலியில் வந்து உட்காந்துரும். அப்போ அந்த 64 டிஜிட்டில் ஒரு 5000 நம்பர் க்ரியேட் ஆகும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு QR கோடு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும். இந்த இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா when you are filing GSR1, e-invoice automatically will get uploaded. Immediate credit will go for your purchaser. So suppose if you are an e-invoice dealer, the supplier will show very eager, very interested to buy from the product from you. Next one, e-way bill. E-invoice is applicable not only for goods but also for service. But e-way bill is applicable only for goods, not for service. Suppose if your sales transaction is less than 1 lakh, you no need to generate e-way bill. If your sales transaction is greater than 1 lakh, within the state, you have to generate e-way bill along with regular invoice. The regular invoice என்ன information இருக்கோ, you have to feed the information in the e-way bill and you have to generate the e-way bill and you have to enter the e-way bill number in your invoice number. In e-way bill you have to mention your invoice number. In e-way bill you have to mention your reference number, invoice number. In invoice number you have to intimate your e-way bill number. Without e-way bill, suppose if you takes any goods value greater than 1 lakh in within Tamil Nadu, 10,000 rupees penalty will come. Apart from penalty, tax also triple time you have to need to pay. அதனால் if your goods movement is greater than 1 lakh, whether by way of sales or any other purpose, you are transferring from one place to another place within your branch, you have to generate the e-way bill. ஓகேவா? e-way bill போட்டு தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். Suppose if it is a service, e-way bill is not required. So e-way bill is applicable for only goods trading and manufacturer. Similarly, e-way bill வந்து there is two part. One is called buyer and seller and related with goods. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பார்ட், த பர்சன் ஹூ கேரி த மெட்டீரியல், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்ட் பியில் இருக்கும். e-way bill கேன் பி கேன்சல்டு வித்தின் 72 hours. 72 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் e-way பில்லை கேன்சல் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். ஒன்ஸ் e-way bill is generated, you can cancel or delete the e-way bill. But you cannot alter the part 1 detail. மொத்தம் 2 இருக்குது, part A, part B. At any cost, you cannot alter the part A, EWB 01. Part A, you cannot be altered. Part B, maybe you have permitted to alter the e-way bill. So if you want to enable e-way bill, put as yes. Applicable from when you created the company, it's automatically pick up the date. Applicable for intrastate also, yes. If intrastate means you have to specify the value. In intrastate means suppose if your sales value is greater than 50,000, e-way bill is applicable. But within Tamil Nadu,
If your value is greater than 1 lakh only, e-way bill is applicable. Okay, ba? So you have to save this. First step, you have to enable the F11. In F11, you have to enable the GST. Then whatever the ledger you need to pass the GST transaction, you have to create the ledger. Whatever the ledger, GST local purchase, GST local sale, input CGST, input SGST, IGST. So whatever the ledger you want, you have to create the GST ledgers. Second thing, after entering the purchase and sales transaction, you need to generate a report. What are the reports under GST? How to generate? We may see. First, we have to go for Doc 1. We may select for test 2 questions if possible. D test 2 ka. Select from drive. D drive. Test 2. Balaji Tarika Enterprises license. Having me Balaji having me migrate. With the transaction details you may take. இது வந்து பேரோல் ரிலேட்டட், இது வேண்டாம். சம் ஹோம் டேக்ஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி 84 பேட்ச். நல்ல கம்பெனியாக பார்க்கலாம். டி பாலாஜி கம்பெனிஸ். ரைட். இதில் டிரான்சாக்ஷன் எதுவும் இருக்கா? டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எஸ், பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் இருக்கு. ஓகே குட். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ரிப்போர்ட். எப்படி போகணும் அப்படின்னா, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி டாக் DO ஸ்டாச்சுரரி ரிப்போர்ட்ஸ், அதில் GST reports. In GST reports, what are the GST reports are available? First one, you have to go with the GSTR 1. GSTR 1 அப்படிங்கிறது it is nothing but your sales information. GSTR 1 is nothing but your sales information. This report is called triangle report. This report is called triangle report. B2B invoice means B2B invoice means that business to business. B2C means a large invoices. Suppose if your sales is greater than 2 lakh to an unregistered dealer, interstate wise, அவனு வந்து B2Cல வரும். Export invoices will come under 6A. Credit note and credit note registered or unregistered is 9B, and amended is 9A and 9A. B2B, B2C invoices. B2C இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா without GST bill, without GST registration, if we bill to unregistered dealer means it will come in the B2C. Nil rated will come under table number 8. Tax liability, suppose if any amount received as advance before selling the product, you have to pay GST under reverse charge mechanism, and it should be adjusted against advance. Then amendment of tax liability, advances received, is there any amendment, is you have to mention. Then HSN summary. HSN summary means HSN wise how much purchases you made, HSN wise how much sale you made, so that there is a comparison between HSN purchase and sales. And if there any deviation, we will issued with a notice. நமக்கு notice வரும், we have to answer. பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 18% பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், வேற 5% சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், how this deviation came அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஏதாவது வந்ததுன்னா, நோட்டீஸ் வந்ததுன்னா we have to answer. அதுக்காக தான் இருக்குது. Then document summary. In document summary, already I told there are 8 kind of transaction: purchase, sales, purchase return, sales return, receipt, payment, contra, JV. Except JV and contra, you have to mention the starting serial number, end serial number, how many serial number used, voucher count, how much you cancelled the voucher, net result, how much you issued.
That information you have to declare to the GST department. Why they introduced this document summary means after you filing the return, after filing the GST return, you should not alter your transaction. For that purpose only they have introduced it. Okay. In this report is called in general GST triangle report. Triangle means there are three angles. First one, identify the mistake. Second one is the rectify the mistake. Third one is upload the return. There are three angles in this report. Not only this report, any kind of report under GST, you have three parts. First part, you have to identify the mistake. Second, you have to rectify the mistake. Third one, you have to upload the return. Here in this particular column, first total voucher will come. Total number of voucher. It may be a debit note, credit note, attendance, whatever they be. Totally how many vouchers are entered. This count will come here. Included in the return means, suppose if it is related with the GSR1, included in return, it will come and sit in the GSR1. Suppose if it is related to the purchase and debit note, it not included in return. That area it will come JD like that. So here there is no any inclusion. Not relevant to this return means it is not related to GSR1. Then uncertain transaction. What is called uncertain transaction? Suppose if you pass any GST related transaction and if there is any error, it will sit in the uncertain transaction. This is the mistake. So you have to identify and rectify the mistake. Now you identify the uncertain transaction. Then what you have to do? You have to rectify the mistake. Here invalid or missing information. Transaction with the incomplete mismatch. GST registration detail of the company are not valid. Like that it comes. Here Tamil Nadu registration one company name GST number. Here instead of GST number some other number given. Instead of GST number some other number given. For example, Venu Agencies in Chennai GST number. Venu Agencies Chennai GST number. அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர், ஓகேவா? திஸ் நம்பர். If I put this number, that error will come. That error will go. Okay. Now GST registration of detail party is not this. Krishna detail. I am provided one GST number. Here. Okay. Here I am providing another GST number. Assume. So now it is get rectified. Then applicable tax ledger. Here there is no tax ledger. Applicable tax ledger has not been mentioned. Output CGST under duties and taxes. Already ledger is there but not selected. Okay, this is the error. Party GST not sorry, Krishna detail. Assume some other GS number. Okay, no issues. Krishna details. Oh, even the detail on there. Okay, Ramu agencies. We put some other number. Party GST number and company GST number cannot be same. Okay. Krishna GST. Chennai. We may see how to rectify this transaction.
here we are giving the Krishna GST number is there, then you cannot rectify it. Why அப்படின்னா இந்த இடத்துல you have to press control F12. F12 provide buyer detail, yes, you put the buyer detail, then here you will get the GST number. Okay, this is the problem we faced. Now it may get rectified. Okay, இப்போ வந்து பாருங்க குஷ்பு garments. Kushbu Garments GST number. Here you mentioned the GST number for Kushbu Garments, but it will not get updated. Here also one more time you have to mention the GST number. So that what I did, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I put control I put control I. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா sorry F12. In F12 I enable provide buyer detail so that I enter in the transaction detail. Now the error has been rectified. Now the error has been rectified. என்ன சொல்லுது பார்ட்டி ஜிஎஸ்டின் அண்டு குஷ்பு கார்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஓகே, now rectified. ஓகேவா, now பாருங்க, இப்போ பாருங்க B2B transaction, it comes under B2B transaction. So GSR 1 அப்படின்னா என்ன? GSR 1 is related with sales. Suppose if any uncertain transaction came, you have to rectify the transaction, then only you have to upload the return. Sir, without rectifying the uncertain transaction, can I upload the return? Will it go for GST side? Yes, of course, but with off-boiled information oda poi serum. So off-boiled information means out of 10 sales ledger, how many transactions is lying in the uncertain transaction. It will not go for the GST return. So that off-boiled information இருக்கும். Then your tally in sales information along with your GST site information will not get matched. Okay, so GSR 1. Then GSR 3B. Before GSR 3B, we have to go for GSR 2A and 2B. Here we can't see the GSR 2. Previously, when at the introduction stage, GSR 2 is available. GSR 2 is nothing but your purchase information. But now GSR 2 is not available. There are two reports, which is 2A and 2B is available. What is the difference between 2A and 2B? 2A and 2B is different. 2A is your permanent register, but it will get every month it is get updated like fixed expenses. Whereas GSR 2B is a variable expenses mari. It's like a variable expenses. So fixed expenses ko fixed cost ko variable cost ko enna different. Fixed cost வந்து பாத்தீங்கன்னா cost is fixed irrespective of the level of production, whereas per unit cost will vary. அந்த மாதிரி உனக்கு இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், 12 மாதத்துக்கும் ஃபிக்ஸட். பட் 2B வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் மாதிரி 15 அது பாட்டுக்கு ஏப்ரல் 2024 ஒருத்தர் வந்து ஒரு சேல்ஸை டிக்ளேர் பண்ணணும், பட் ஹீ ஃபர்கெட். நீயும் வந்து அவன்கிட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கல ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு. அப்புறமா லேட்டரான் அந்த ஏப்ரல் ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு 23-24 ஒரு ஏப்ரல் 23 நீ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு 10 lakhsக்கு. அதுக்கு வந்து 1,80,000 உனக்கு இன்புட் டேக்ஸ் வரணும். பட் யூ நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ கண்டுபிடிக்காமல் விட்ட. அது வந்து எப்போ தெரியுதுன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 23-24 முடிச்சு 24-25 செப்டம்பர் மாதம் நீ யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அட் செப்டம்பர் 10th 2024. நியர்லி 1.5 year கேம். திடீர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம், பிஃபோர் ஃபைலிங் த GSR 1 ஆஃப் த மிரர் ரெண்ட் அவர்கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணி, சார் யூ மிஸ்ட் அவுட் திஸ் இன்வாய்ஸ், யூ ப்ளீஸ் ஃபைல் த GST ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏப்ரல் 2023 விடுபட்ட இன்வாய்ஸை அவர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் ஃபைல் பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து சப்போஸ் செப்டம்பர் 2024 ஃபைல் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோ, அந்த செப்டம்பர் 24 2Bயில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்.
வேறஸ் 2A வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 23 போய் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த 12 மாதங்கிறது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாதிரி, 2Bங்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட் மாதிரி, ரைட்டா? ஓகே, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்? ஆல்ரெடி I told. What is the difference between 2A and 2B? This is also already told. So here there is no 2, only 2A and 2B. What is the difference between 2A and 2B? I already told. Sir, what I should reconcile? Whether I have to reconcile the 2A or 2B or both? You have to do the both reconciliation. What is called reconciliation? Reconciliation means reconciling the transaction with the statement with our books of accounts. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் ஃபைல் இருக்குது. அந்த ஜேசன் ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டேலிக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி டேலிக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ரெக்கன்சில். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். அனதர் ஒன் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்து யூ கேன் டவுன்லோட் த GST 2A. நவ் ஐ எம் ஷோயிங் ஹவு டு டவுன்லோட் த GST 2A. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am trying to download one GST 2A or 2B. AL Gani. Okay, this person we can take it. This is the cancelled dealer. This dealer number has been cancelled. Okay, so service la pete return dashboard. I want to download GST 2A as well as 2B. For example, first quarter. In first quarter, I have two options. One is called 2B, another one is called 2A. What is the difference between 2A and 2B? I already told. Suppose if I want to download the 2B, I can download in the 2 format. I can download either Excel format or JSON format. What is the use of both format? Suppose if I want to reconcile the information, manually. ரெக்கார்டு இருந்தால் தான் வருங்கிறது, இல்லைனா வரல. ஸோ ஜேசன் ஃபார்மேட்டுக்கும் எக்ஸல் ஃபார்மேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, ஜேசன் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ, சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு ரெக்கன்சில் த டிரான்சாக்ஷன் பை ஆட்டோமேஷன் மோட் அப்படின்னா, நான் ஜேசன் ஃபார்மேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதை டேலிக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு, சப்போஸ் இஃப் ஐ ப்ரெஸ் GST ரெக்கன்சிலேஷன் ஆட்டோமேட்டேஷன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ரெக்கன்சில் அண்ட் இட் வில் த்ரோ த அன்ரெக்கன்சில்டு டிரான்சாக்ஷன் அட் ஒன் கிளிக். தட் இஸ் ஒன் மெத்தட். Another one method is, suppose if I download the GST 2B from the site like this. Suppose if I download the GST 2B and I can manually reconcile the transaction. Manually reconcile. How to manually reconcile? Suppose in 2B reconciliation, some uncertain transaction is there, so that I couldn't be able to see. ஓகே, யூ மே சி. சப்போஸ் இப்போ ரெக்கன்சிலேஷன் அப்படின்னா 2Bயில் போய்ட்டு இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அதர் ஐடிசி. சப்போஸ் இஃப் ஐ புட் ஹியர் B2B இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு வரும். அதில் போய்ட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு ஐ ஹாவ் டு ப்ரெஸ் Alt S. என்டர் Alt S. Alt S மீன்ஸ் ஹியர் செட் GST status and I am seeing manually and I am put reconciled. ஓகேவா? ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் reconciled manually reconciled அப்படின்னு வரும். So what is the purpose of reconciliation? Is doing reconciliation is very important. It's a very important chapter. ஒரு அக்கௌண்டோட மெயின் டியூட்டி not only recording the transaction. The recording the transaction is the duty of a data entry operator. If you pick up a voucher and you ask one girl who is completed BCom along with the Tally from Ramakrishna Mission or CSC, and you are asking to enter the details, she will enter. That's all. But reconciliation means it is the duty of an accountant. As an accountant, what you have to do, you have to download the GST 2B either as a JSON file or Excel file. You have to reconcile the transaction with your books of accounts, and you have to find out what are the purchase transaction which is reflected in which is not reflected inside, but it is available in the books. Immediately you have to call the supplier, sir, dear sir, we have purchased this invoice number, invoice date, so and so date, and we have made the payment also,
but you have not filed the GSTR1, so that we are not get our input tax credit. Please file the GSTR2, GSTR1 in your next return. Otherwise, I will make stop payment for further further balance. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா they will file again. In next month also you have to follow, or before filing GSTR1 due date, you have to remind one more term, either orally or written. It is better to return manually. Manually ஒரு mail போட்டுருங்க, that is very good. அந்த மாதிரி போட்டு you have to follow, you have to get the input tax credit from the side. It is the main duty of a accountant. So GSTR 2B and 2A, reconciling of GSTR 2A and 2B. If you are reconciling the 2B, you will get that you got the amount, that's all. Reconciling of 2B, for what purpose? You paid some amount and you received the goods, you received the assets. That confirmation you can get from the 2B. What confirmation you get from 2A? For what purpose I have to reconcile the 2A? At the end of the financial year, you have to file your income tax return. In that income tax return, you have to declare your purchases. Every month purchase 2A will be get updated. Every month 2A will get updated. At one point we have to stop. Okay, in that point you have to confirm whether all your purchases entered அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகேவா? You have to confirm this is my purchase value. That confirmation you can get from 2A reconciliation. இதுதான் என்னுடைய பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதில் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா 2A மூலியமாக தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Okay, what are the other reports available? Challan reconciliation. What is challan reconciliation? In general, challan reconciliation is not properly we are not using, because all the payments were made from RTGS or NEFT mode, net banking method. So challan reconciliation we don't need to tell, but anyhow stuff do the challan reconciliation. Suppose if any payment made, you have to put the UTR number or you have to put the challan number, then you have to reconcile the transaction. So GSTR1 reconciliation. Sir, I have declared the GSTR1 in site. That data is extracted from tally only by way of JSON file. Then why I have to again I have to reconcile the GSTR1? It's a good question. நான் வந்து என்னுடைய டேலிலேருந்து தான் ஜேசன் சைட்டுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன், என்னுடைய டேட்டாவை ஜேசன் ஃபைலில் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதில் என்ன இருக்கோ அதுதான் GSTR1 இருக்குது. அப்புறம் ஏன் சார் நான் ரெக்கன்சில் பண்ணணும்? வெரி குட், இது நல்ல கொஸ்டின். பட் ஆஃப்டர் ஃபைலிங் த GSTR1, சப்போஸ் இஃப் எனி சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் omitted or deleted or added, then your turnover as per GST site or your turnover as per where tally will not tally. For that purpose only you have to do the GSTR1 reconciliation. Sir, is it mandatory as per the act? Is it mandatory to reconcile? I couldn't answer for this question, but if you are a tax audit person, if you covered under tax audit under section 44AB, the reconciliation is mandatory. Not by act, but you have to declare some information. You have to need to file GSTR9. For GSTR 9A, 9B, 9C you have to file. In 9C, auditor should certificate. Auditor, when he will certificate means, if you are having this reconciliation report, based on the reconciliation report only auditor will sign the GST annual return. Otherwise he will not sign. Without signing the auditor report, you cannot file the GSTR 9C. GSTR 9. So reconciliation, even though it may or may not be mandatory by act, but you must do the work. It is your work. So you please get practice of doing reconciliation work. GSTR1, 1A, 1B we have seen. Then GST utilities. In GST utilities, GST rate setup for group ledger, stock group, stock ledger,
Suppose if one or two activities, one or two items இருக்கு அப்படின்னா you can set the return. Then map unit quantity measure. அங்கே வந்து suppose நீங்கள் யூனிட் கிரியேட் பண்ணும்போது if you not mapped unit of measure, here you can measure. Validate party GST. Suppose if party GST is that sundry creditor and sundry debtor and Krishna Textile, what is his GST number, whether he is active dealer or inactive dealer. Like that, if you want to update any information, suppose if you want to add a GS number for the debtor or creditor, you can update. So that information you can update. Create party using GST number. Import GSTN. Suppose if you are tally, we may see one information. Okay. This is the GST number of the Kabir Ahmed. It is a dealer for Kabir Ahmed. ஓகேங்களா, இது அவருடைய டீலர், அவருடைய ப்ரொஃபைல் இங்கே இருக்குது. ஹீ இஸ் த பர்சன். டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கேன்சல்டு பண்ணியாச்சு. ஓகேவா. திஸ் இஸ் த அட்ரஸ். அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது, பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். திஸ் இஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். I need, suppose in general I need to manually enter the detail. Suppose I need to manually enter the dealer, but I don't know whether the GST dealer is a regular dealer or composite dealer, or he is an active dealer or inactive dealer. That status I don't know. Suppose if I am having hundreds number of GST numbers, I can't see each and every person every month manually. I couldn't check. Suppose if I check it is import GSN from Excel sheet, I can import. Suppose if any GS number is there, அது வந்து இன்னொரு நாள் பண்ணி காட்டுறேன். Import from GSN means suppose I am having GS number in a Excel sheet, I can import from the detail. GST tally will fetch the detail from the GST site. Again பண்ணி automatically it will create the master. அது என்ன பண்ணும், automatically based on that GS number, whatever the legal name they are given, on the number the ledger வந்து create பண்ணி. So it is one of the option available here. So இதுவரைக்கும் பார்த்தாச்சு. Now GST or track GST registration return activity. What is called a GST return activity? GST return activity means actually there are 4 kind of report for a regular dealer. What are the return you have to file? GSR 1 and GSR 3B. Apart from GSR 1 and 3B, you have to reconcile 2A and 2B. So you have to do all these 4 transaction based on the correction needed. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா GSR 1, whether GSR 1 is needed, yes. Pending for upload, yes. Exception, yes. Pending to be filed, yes. அதாவது whether from here this GST return related activity, whether you have filed your GSR 1 or not அப்படிங்கிறது தெரியும். Suppose if you filed any GSR 1 before rectifying the mistake, also here it will declare. We can see here. So in GSR 1 there are 4 kind of reports you can see the status wise. GSR 1, whether if you need any corrections, if no need to correction, whether it is uploaded or pending for upload. It is now pending for upload. Exception in reconciliation, yes. If there is any exception and you override it, it will include. Pending to be filed, yes, it should be filed. But 2A and 2B you don't need to file. But GST 3B you cannot upload. You don't need to upload. Automatically it will come. 3B you don't need to upload. Suppose if you upload the GSR 1, the GSR 2A automatically it will come. It will calculate or compute the tax payable amount and it will get the information in 3B. So 3B you don't need to file. Sorry, 3B you no need to upload. You have to file only after making the payment. Then annual computation. What is called annual computation? Annual computation means within that year, within that financial year, what is your overall purchase, what is your overall sale, how much tax you have collected, how much tax you have paid by way of GST, and you have to give the input detail in 3 format. How much amount you received input by way of goods, how much amount you received by way of service,
how much input we have received from purchase of capital goods. You have to declare these three information. Then how much amount you spend for interstate purchase, local purchase, like that it should match with your sales and output detail. This information you have to declare. Suppose if any amount is needed to paid in addition, fine, penalty, like that, it will get catched in the annual return. Suppose if you filed any sales in belated after end of the month, you have to give that information in annual return. That information in annual return. So who should file the annual return? It is mandatory for the tax audit case. Those total turnover is greater than 2 crore, they have to file the annual return by mandatory GSR 9. Who is not mandatory? The person who is having the total turnover less than 2 crore, they don't need to file. But if any sales bill they have to declare beyond the period, they have to file. Then only your report will get matched. Otherwise, we have to trouble. Then e-way bill. If you want to create e-way bill, you have to go from here. Okay, ma? E-way bill register. Suppose if you want to see e-way bill register, here you have to see each and every report. You have to see the shortcut keys. What are the shortcut keys available? How to go for it? You have to. For example, suppose in track GST return, you have to, what are the shortcut keys here available? FI return wise. Return wise means nature wise or return wise. FI. If you press FI, you can see period wise or return wise. That shortcut you made. Then basis of value. If I press Alt B, basis of value, what? Types of return. For all return or with the pending return, with the pending activity. What kind of report you want to see? That is change view. In change view, return wise or period wise. How you want to see? Whether return wise means GSR 1, GSR 2, like that. If period means period means 6 month, 8 month, like that. And period will be. Suppose if you want to open GST portal, here if you press open GST portal, automatically it will direct to open the GST portal, you can see. Okay, ma? Then GST to be reconciliation e-way bill. Here you have to see GSR 1. Here in GSR 1, F5 is the very good important button. To validate participation F6. Suppose if I press F10, it is marked. Suppose if I yes marked yes, abdina it is marked as filed. Okay, ba? Yes, filed. Basis of value. Alt B basis of value included in return. Exception report. What are the exception you are seeing? To save view means you can see the either nature view or the return view, whatever the view. Now you are seeing the this is called which view means it is called return view. Nature view means you can see the breakup with the tax rate. That is called a return view. This is called return. This is called nature view, and this is called return view. Here you have two views, nature view and return view. What is here on, it will get off here. இங்கே எது ஆன்ல இருக்கோ அது இங்கே ஆஃப்ல இருக்கும். இப்போ நேச்சர் வியூ ஆன்ல இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து பார்க்குறது ரிட்டர்ன் வியூ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிட்டர்ன் வியூ ஆன்ல இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறது இங்கே நேச்சர் வியூ அப்படின்னு அர்த்தம். எக்ஸப்ஷன் ரிப்போர்ட்னா எப்படி இருக்கணுமோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது எக்ஸப்ஷன் ரிப்போர்ட். ஆல்ட் ஸ்டாட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில சமயம் வந்து you made purchases from unregistered dealer. If you purchase any purchases from unregistered dealer, you have to pay the GST on reverse charge basis. After making the payment only you will get the input tax credit. That input tax credit can be used for the next month only. You cannot immediately use. Okay, ma?
So this kind of information if you are having, you can adjust. Then GST portal, manually updated ARN. Suppose if you filed any GST return, ARN number will come. ARN number means account acknowledgement registration number. If you filed a GSR 1 ARN number will come. If you filed a GSR 3B, 1 ARN number will come. You can manually update the ARN number. Suppose once you updated the ARN number, then it will put a seal. This return has been filed. Like that, it will automatically put the seal. Other reports. Apart from GST reports, reverse charge supplies. Suppose if you have any reverse charge transaction, these reports you can see from here. So what are the reports available and how to see in Tally? It's a very good task. You have to get practice on it. Okay, no? How to go for the GST report? From gateway of Tally, you have to put GST. Then MSME report. Here there are two kind of report. One is MSME form 1 statement, update MSME detail. What is called a MSME? MSME. Micro, small scale and medium enterprises. Suppose assume பண்ணிக்கங்க உங்களுடைய கம்பெனி ஒரு சின்ன கம்பெனி, நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு சப்ளை பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசோக் லேலண்ட் லிமிடெட். சப்போஸ் அசோக் லேலண்ட் லிமிடெட் டிடின்ட் மேக் எனி பேமெண்ட்ஸ் வித்தின் 30 days ஆர் 60 daysக்குள்ளே உனக்கு பேமெண்ட் தரணும் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. பட் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட் அசோக் லேலண்ட் லிமிடெட் ஹேஸ் நாட் பெய்டு த அமௌண்ட். அண்ட் இஃப் யூ அப்ரோச் த எம்எஸ்எம்இ ஆஃபீஸ் on behalf of you, உனக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க, they will send notice for the Ashok Leyland. They are demanding Ashok Leyland to make payment to Srinivasan along with the interest. Like that they will issue the notice. ஓகேவா? ஸோ நவடேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் எம்எஸ்எம்இல பதிவு பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டீலர்ஸ் ஃபைல்டு தே ரிஜிஸ்டர்ட் கெட் எம்எஸ்எம்இ. ஸ்மால் டீலர்ஸ் தே கேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். பட் நவடேஸ் வாட் ஹேப்பண்ட், இந்த மாதிரி கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனி, எப்போ நீ எம்எஸ்எம்இ டீலர்? ஆமாம் சார். ஐயோ உங்கள்கிட்ட பொருள் வாங்க மாட்டேன் நான் வந்து. திருப்பூரில் இப்போ இந்த பிரச்சனை தான் நடந்துட்டுருக்கு. எம்எஸ்எம்இட்டேருந்து யாரும் பொருள் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு எம்எஸ்எம்இ வேண்டாங்கிறாங்க. எம்எஸ்எம்இயில் இருந்தால் முதல்ல எதுக்காக எம்எஸ்எம்இயில் ஒருத்தன் இருக்கான்னா, உனக்கு காசு வரலன்னா காசு வாங்கி தருவேன், அதுவும் வட்டியோடு வாங்கி தருவேன், வாடா. உனக்கு வந்து பேங்க்கில் லோன் வாங்கினா 0% இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ. அதே மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இயில் பதிவு பண்ணியிருந்தாரா கவர்மெண்ட்டில் டெண்டர் போடும்போது உனக்கு டெண்டர் காஸ்ட்டு ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி சலுகைலாம் கொடுத்து எல்லோரும் எம்எஸ்எம்இயில் பிடிச்சி வச்சிட்டான். அப்புறம் என்ன ஆச்சு, பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ நீ மெம்பராக இருக்கியா, ஐயோ நீ வேண்டாம் ஆளை விடு, நான் அவன்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன், உனக்கு தொல்லையே வேண்டாம், நீ கிளம்பு நீ முதல்ல அப்படின்றான். ஸோ இப்போ சின்ன டீலர்லாம் எம்எஸ்எம்இயில் பதிவு பண்ணிவிட்டு அதை சொல்லாமல் இருக்கானுங்க. சொன்னால் எங்கடா நமக்கு உள்ளதும் போச்சு நொல்லவன் ஆகிடுமே அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டியை பற்றி ஓரளவு ரிலேட்டடாக பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் வரும்போது இதை ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணிக்கோ. ஜிஎஸ்டியை பற்றி நாளைக்கு டிடிஎஸ் பற்றி பார்க்கலாம். என்ன இதை பார்த்துட்டு ஒரு முறை பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். நாளைக்கு நம்ம பேலன்ஸை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.